rate of reaction. That's something tomorrow words say mane kichu ekta missing. Let's take a picture and send it to me on WhatsApp. Okay, I think you need another value for this now, for this next question. Okay, so this question is about magnesium chloride. It can be formed by burning magnesium in chlorine. Just again, before we do any calculation, this is not normal. They gave us del S surrounding. The del H is exothermic here. Positive right? The del H must be negative. And I can see my del S cis, if you had to make it predict, I would guess my del S cis is decreasing. Right? এখন entropy values গুলো বলি। Excel যদি practice যারা করতেছো বাসায়, when you're practicing just unit 4 এ খুব ভালো হলো entropy question পাবা। unit 5 এর গুলো এখনো দেখো না, unit 5 আমাদের আরেকটু টাইম লাগবে। and Cambridge তোমাদের তো একটাই পেপার আছে, তোমাদের প্রত্যেকটা পেপার আই থিংক অলমোস্ট একটা entropy question পাবা। তোমরা যেগুলো ট্রানজিশন মেথডস দেখবা ওগুলো আপাতত করো না, উইল কাম ব্যাক টু দ্যাট পরে, ওগুলো বুঝবা না এখন। বাট যদি if you confident, যদি মনে হয় স্কুলে করে ফেলছো এনাফ, তাহলে আগে রাখো কাজ, don't leave it all for the end. So at Excel same, যতটুকু পারবা আগে রাখো। আমরা roughly 2016 থেকে শুরু করবো, রাইট? আমাদের 16, 17, 18, 19, 20 5 বছর। তো তোমরা 16, 17, 18 ওভাবে শুরু করে দাও, আমি 15, 14, 13 এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন দিচ্ছি তোমাদেরকে। যেমন this one is June 14 মনে হয়। আচ্ছা, so the 89.6 হচ্ছে 89.6 হচ্ছে MgCl2 এর এন্ট্রপি। তো 89.6, তারপর 32.7 হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম, আর ক্লোরিন হচ্ছে দিয়ে দিছিল না 165। সো প্রোডাক্ট মাইনাস রিঅ্যাক্ট্যান্ট, ঠিক আছে সবাই? So they got -1 or তোমরা দেখো তো কোনো ডিফারেন্ট কিছু আসে কিনা তোমাদের। 108.1 joule per mole per Kelvin. So entropy is always given in joule per mole per Kelvin. Kilojoule per mole is del H. Cambridge, when you do del G questions, careful থাকবা, because del G is usually written in kilojoule per mole. We'll come back to that in the next class. Explain fully why the sign for the standard entropy change of the system is as you would expect. Okay, because solid, a gaseous reactant formed a solid, okay, or gases reacted, or a gas reacted with a solid to form a solid. Let's go with that. A gas reacted, main কথা হচ্ছে গ্যাসটা চলে গেছে, reacted with a solid to form a solid. When you're doing all this, these kind of questions in a question paper, basically এই জিনিসটা চিন্তা করবা যে with temperature there is a variation of entropy. Temperature বাড়ে, entropy বাড়বে। At 0 Kelvin, 0 entropy of a perfect crystal. The closest we can come to perfect crystals is diamond in our syllabus. So you can see the solid has less entropy generally than the liquid, which has less entropy than the gas. This is always true of the same substance.
but this might not always be true when you compare different substances. মনে আছে ওইদিন আমরা দেখতেছিলাম some liquids had more entropy than some gases. You remember that? So ওগুলো নিয়ে প্যারা খাবে না, ওগুলো হচ্ছে ওগুলোর টাইমে আমাদের ম্যাথ করতে হবে, না ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে। বাট আমাকে যখন প্রেডিক্ট করতে হবে, you can safely assume that গ্যাসের এন্ট্রপি বেশি হবে। Calculate the total entropy change in joule per mole per Kelvin for this reaction, giving an answer to three significant figure. So del S total is del S cis plus del S surrounding. So this is a very exothermic reaction. Magnesium reacting with chlorine. It's like in our lecture I used magnesium and oxygen. ওটাও very exothermic ছিল, তোমাদের বইতেও you guys saw some good examples that way. So these are kind of reactions, even though gases are reacting, happen so easily in nature because they are so exothermic. They increase the কি বলে, the overall entropy of the universe so much. Okay, 2040, I'll round it off as three significant figures যেহেতু চাইছে, একদম specifically বলছে stick to the instruction. ঠিক আছে সবাই? Is it feeling very difficult entropy? মোটামুটি ইজি না, রাইট? আমরা আরো কয়েকটা জিনিস করে we'll have to come back to this. Like I said, transition metal এর পর আরেকটা সেকেন্ড রাউন্ড হবে এটার পরে। ওকে, আমার ট্রানজিশন মেটাল ফোল্ডার আমার কয়েকটা সেভ করা আছে, তোমাদের জন্য এগুলো পড়াবো পরে। সো এইগুলো তাড়াতাড়ি করে নেক্সট ক্লাসের মধ্যে র্যাপ আপ করি। তোমরা পারলে প্লিজ বিফোর, আজকে কি মানডে না, তোমরা ওয়েডনেসডের আগে একটু আই রেড হাফ অফ দ্য বুক উইথ ইউ, তোমরা বাকি হাফটা একটু পড়ো, ব্রাউজ থ্রু ইট, এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিপিট এনিথিং ফ্রম দ্য বুক, ফ্রম দ্য লেকচারস, লেট মি নো। বাট মোটামুটি সব কোয়েশ্চেন পেপারগুলো এরকমই। ওকে, সো ইউজুয়ালি এন্ট্রপিতে আই লাইক টু ডু লাইক অ্যাবাউট 6 to 8 ওয়ার্কশিটস, এর বেশি না। আজকে দুইটা শেষ করি, নেক্সট ক্লাসে উইল ফিনিশ আবার 3 or 4, এন্ড ওই ক্লাসের মধ্যে যা করতে পারে আর কি। ওকে, তোমরা প্লিজ এর মধ্যে যারা পারবা বইটা একটু দেখে নিও, and you so that when I open it, you guys can ask me to talk about certain things that specifically that you want. Okay? Use the standard entropy change for the surrounding to calculate the standard enthalpy change of this system. So del S surrounding, the কি লিখছে standard enthalpy change. Enthalpy change কিন্তু vary করে with temperature. আমরা often just assume করি that it remains constant with temperature because they don't give us data for it, and we don't have any mathematical relationship that we need to know there. So delta H is equal to T minus T into del S surrounding. আমাদের আসতেছে পারবে, রাইট? মাল্টিপ্লিকেশন করে আমি জাস্ট ফাইনাল অ্যান্সার বলতেছি যেহেতু কম টাইম আছে। they got into 298 করে they got 641.298. দাঁড়া একটু ঝামেলা আছে। This is in joule per mole per Kelvin, right? So they have to they divided by 1000 as well. That's the fine. They didn't show the divide by 1000 in the working, but you have to divide by 1000. বুঝছো? জুল কে কিলো জুল করতেছি। আমি ওকে সবাই? So I got minus 641 because ওরা চাইছে in kilojoule per mole. So minus 641.3 পাইছে ওরা। Significant figure বলছে কিছু? Kilojoule per mole. Next. 0.0300 mole of magnesium chloride prepared by burning magnesium and chlorine is added to water. So this is linked to solubility. That's this scenario. Okay. Notes lecture you'll find potassium nitrate. So 0.030 moles of magnesium chloride is prepared by burning magnesium and chlorine and adding it to 51.5 cm³ of water. Of 1 mole per dm³ solution is formed and the temperature rise is 22.5. Calculate the energy transfer in joules using this process. So energy transfer is mass into C into T. ওরা তোমাদের কাজ ইজি করার জন্য at Excel often they do this, না তোমাদের পেপারসে Cambridge তোমাদেরকে just বলবে energy calculate করো, that help usually থাকবে না তোমাদের পেপারে. So you need to know that the volume of the solution is converted to mass by density, which is 1 gram per cm. That's why 51.5 into 4.2 into delta T, which is 22.5. কত আসতেছে? We got 4725 joules. Don't round off econo because এটা তো ইউজ করব আমরা to do my del H calculation নিচে. So 4725 joules. Okay, this is not the final step yet. Calculate the enthalpy change in kilojoule per mole. So if this is for 0.03 moles,
If 0.03 moles gives me 4.725 kilojoule নিয়ে গেলাম, are we okay সবাই? AS এর enthalpy calculations are okay? Volume will be 50. Oh, sorry, volume will be 50, right? Because when they added that to water, দেখো কি লিখছে? Sorry, my bad. When they added that to water, weird question, দেখো, the volume of the solution decreased. বুঝছো? Volume of the solution decreased because water molecules are clinging to the ions. অনেক সময় এটা হয় কিন্তু, right? Oh, next. Okay, so I wrote the correct answer. আমি মার্ক সিমের answer বললাম তোমাকে. So 4.725. So 1 mole gives me কত energy? I'll end with this. তোমরা বাকিটা শেষ করে নিও. 4.725 divided by 0.03. Therefore, my delta H is that number, whatever I got there, and I need to put a sign. And I'm going to put a rough work, কোনো sign নাই. This is the temperature rise. So it's exothermic. So আমার mark scheme দেখতেছি আসতেছে minus 157.5 kilojoule per mole. Should round this off to 158 because I think some of the figures have, most of them were 3 figures. 158 kilojoule per mole. পারবা বাকিটা করতে? Yes. Okay, we'll wrap up with this today.